Hello students, very good morning to one and all. So today we are starting with the lecture series on K-map, that is using don't care terms, and we are considering today pi, that is pi is nothing but POS as well as the what I can say the max term. So it's called as POS, that is product of sum, and as well as max terms, right? Actually I took this problem because we were already doing with respect to min terms actually, right? So min terms ಹೆಚ್ಚು problem ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. So I thought why should we not start with even max terms also, right? That is why I just took this problem and we are going to solve this problem today without fail. And how did we solve using the min terms? No, the same process, but some things will change, right? So that one we are going to discuss. And yeah, I wanted to tell you one more thing. So please do watch all our videos without fail because it's very much neat and clean, right? So ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೋ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇ ಕೇಮ್ ಅಪ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇವನ್ check it out many a time. So how is the concept and what is inside that and how to teach you so that it will be very much helpful for you ಅಂತ. ನಾವು ಬರೀ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್, ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ find the prime implicant and essential prime implicant of the following Boolean function using Karnaugh Map ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So PI and EPI for the following Boolean function using K-map ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಯು ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ my videos whatever I release and whatever I teach should help you for your examinations also. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನ ನಾವು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಡು. ಸೊ ನಂಗೆ ಈಗ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಇನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಥ್ರೂ ದಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ನಾವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಟು ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಟು ಯು ಆಲ್, ರೈಟ್? ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈ ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮನಿ ಆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ? ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ wanted each and everyone to know about this. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ದಿನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ದಿನಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮೋಟೋ ಅಥವಾ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ದಿನ ಬಿಡೋವಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಾಗ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್
We are just repeating the same things without fail, and I guess you are understanding that, and you can just watch it out. You can see how our videos will go on, right? Yes, so just a minute, I'll put my laptop to charge so that, yes. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಾವು ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟರ್ಮೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಸಾಧಾರಣ ಮಿನ್ ಟರ್ಮೇ ಕೇಳೋರು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ marks term in the exam, so you should not suffer ಅಲ್ಲ. So that is why I am just having one question on marks term. So marks term ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ? It's that simple K map ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, and you can find out the PI and DPI as well as use the don't care term. So ಮೂರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂರನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ K map ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ while you do a simple K map, so that group is that groups are all prime implicants only, right? ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ K map ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, solve this using K map ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, right? Just a minute, I'm sorry. Yeah. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಅಂತ ಟೋಟಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಮೇನ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಸಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಪೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇ ಪಿ ಐ ಯಾವುದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಹೌ ಟು group using how to do this kind of problem using don't care terms ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3-in-1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನೌ. ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಕಾಲಮ್, ರೈಟ್? ಈ ಕಾಲಮ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ, ಎ ಬಿ and a b bar. Why you are writing this? Because your condition for the min term is a bar is equal to 0, a bar is equal to 0, a is equal to 1. Correct? Haudalla? Yes. So but now what is that going to happen is, so ivaga ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so here it is nothing but for the case of your max term, it is a is equal to 0 and a bar is equal to 1. Haudalva? So that is what is in the case of max term, right? Just a minute. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಿದೆ, POS, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ
a form of, that is what I can say, the sum of product, right? Sum of product andre ಏನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ರಾಂಗ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಸ್. ಯಾ, ಸೊ ಇದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್, all the sums will get multiplied together. So this one you are going to write it in terms of sum form. So that is why ನಾವು a plus b ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. It is nothing but a plus b bar, a bar plus b bar, and a bar plus b, right? ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ it is a sum of product. What is the sum of product? All the products are summed together. But in the case of product of sum, what it is? It is nothing but all the products are, I'm sorry, all the sums are multiplied together. They are multiplied together. So therefore you are going to write here in terms of product of sum form. So that is ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ sum form ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ sum form ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will get multiplied. So that is why I want to write in terms of like this. So now we have used A and B. So let us use C and D here. It is nothing but C plus D. C plus D bar. It is C bar plus D bar. C bar plus D bar say, and it is C bar plus D. ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? So this is ready now. Okay, yeah. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, that one you are going to represent it in terms of what? Represent it in terms of a sum form, right? That is what as you do, right? So that will represent it in the sum form, but what's that going to happen is your condition will change. Just a minute students, I'm sorry. Yes, so sorry for the distraction. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, that condition was what? So that condition was a bar is equal to 0 and a is equal to 1 in the case of your min term. But in the case of your max term, what? In the case of your max term, it's nothing but a is equal to 0 and a bar is equal to 1. So therefore, you are supposed to write like a plus b bar, a bar plus b bar, and a bar plus b. This means that this is 0 0 0 1, that is 0 plus 0 0 plus 1, 1 plus 1, and 1 plus 0, like that, right? I guess you got it. So now let me consider this a minute. I'm sorry students, my internet has been switching on, so without internet this will not work. So let me just wait for the internet, right? Yeah, so see here, I guess anything, it's not opening. Wait a minute students. Yeah, ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್. So you're supposed to write in terms of, for the marks term, you're supposed to write in terms of product of sum, that is you're going to write it in the sum form, but you're going to make sure that your 0 should be a and your 1 should be a bar, right? That one you understood, right? Okay. So next thing ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸೇಮ್ 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 8 9 11 10 12 13 15 14 ಅದೇ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ pi, that is pi of 0 1 4 5 8 9 11, all should be written in terms of what? So all should be written in terms of what I can say are zeros, right? Because all these numericals, the function ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will get evaluated to 0. So I'm going to write it in the place of the cells as 0, and whatever is given after that, that is pi of what I can say, the d, pi d of, that is 2 comma 10. So for 2 comma 10 it's nothing but you don't care terms, minus symbol ಬರೀತೀರಾ. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೇಮ್ groupings ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, and we'll just take the common from this out, and then you're going to make sure that you're going to write the subcube number ಅಂದ್ರೆ ಏನು, that's the group numbers. So how many groups you have made, according to that
The subcube number will goes on. That is, if you have made 3 groups, so suppose write it as 1, 2, 3. If you have made how many groups? If you have made 4 groups, it is 1, 2, 3, 4, right? Yeah, like that. And just a minute, I'm so sorry students. Something, yeah, okay. Just a minute students, I'm really sorry. Okay, yeah. So ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, and then you write the same thing, that is essential 0 cell number here, not 1 cell, because you are not writing your cells number will not be 1, your cell number will be equal to what? So your cell number will be equal to 0. So that is why what is that going to happen is that you are supposed to, what I can say, write the essential 0 cell number. 0 cell number ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The other cells wherein we does not get which does not get shared by any other external cells, right? So that is what is the 0 cell number and your prime implicant and EPI, right? I got my board back. Yes. So let me write. Then you are supposed to write PI and EPI. That's all the same process, but ಸಣ್ಣ change ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. Okay. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ that. I'll just have the question paper questions and I'll just show you how to answer this particular topic, and I'll just take many of the question paper questions itself, and then what I can say, we'll just wind up this topic, right? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನ್ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವನ್ ಡನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ನಾವ್ here let me write it as 0, here 0, here 1, here 0, 4 here 0, 5 here 0, and then 8 here is 0. Just a minute. Okay, I'm sorry. 8 here is 0, 9 here is 0, and 11 here is 0, right? So now this is 2 and 10. So let me have a dash for 2, and it's a don't care term, and let me have a dash for 10, where is 10? It's a don't care term, right? So ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು groupings ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, how many groupings are possible, right? So how many groupings are possible? It is that, so here see, this is one group, so this is group number 1, and just a minute, I'm sorry. Okay, so now group number 2, this is what is our group number 2, and here is what is your group number 3, right? So this one, this one, this one, and this one. So here I'll only consider up to 3 groups because fourth group ಬೇಡ ಅಂತ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, fourth group ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, he has taken this 0 and 1 jointed together along with this 0, this 0 and 1 cellದು ಒಂದು, ಮತ್ತೆ 8 and 9 ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು 8 and 9, 11 and 10 ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಮತ್ತೆ 0, 8, 2 ಮತ್ತೆ 10 ಒಂದು ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಲೆಕ್ಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ that. So you can take or you cannot, it's up to your wish, but yes. So this is group 2. I'll only take up to only 3 group because fourth group ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, fourth group ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು EPA ಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. So that is why I'll not just take it. So let me have, I'm sorry. Let me have this, let me write the subcube number first. I'll write according to the table itself. So ನಾನು ಟೇಬಲ್ ತರನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಸಬ್ಕ್ಯೂಬ್ ನಂಬರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್
0 cell number and next, okay, 0 cell number PI and EPI, right? You can understand, right? PI stands for prime implicant and this stands for essential prime implicant, right? Then this line. Okay, so now my subcube numbers are 1, 2 and 3. So for the first group, that is group number 1, you have made a group of, I'll just write it over here students, please sustain. So ನೀವೇಂತ group ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. So this is what is the group you have made as per group number 1. It is 0, 1, 4 and 5, which is nothing but 0, 0, 0, 0, right? I'm sorry. So now here, so what is it if done over here is that, so see here it is, just a minute, I'll bring it down. So here it is a plus b, see here 0 and 4 column, illenide a plus b and a plus b bar, on the top it is c plus d, right? Yeah. And here it is nothing but 0 and 5 and here it is nothing but c plus d bar, right? So here it is nothing but c plus d. So ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so what is that going to happen is that, so see here you can see that this 0 is being shared by what? 8 according to group number 3. Now group number 3 ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 0, 8, 2 and 10. So ನಾವು ಇದನ್ನ group number 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ consider ಮಾಡಿದೀವಿ and this 0 is getting shared by the cell number 8 which is not present in this group of 4, right? ನೀವು ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. EPI ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, either it is group of 4 or group of 2. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2 ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಬಾರದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ is present in the group number 4 or 2 that you have made, those cells should not be grouped with any other cells which is not present in the group of 4 or 2 that you have made. ಸೊ ನೀನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಅಥವಾ 2 ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅದ್ರ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಬಾರದು, right? So if you have 0, 1, 4 and 5 cells in the group of 4, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರದು. So that is what is your EPI. If you understand this much, it's very much helpful. And now so 0 kate ಆಯ್ತು. So 1 ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 1 is not grouped to 3 or 1 is not grouped to 9, right? And here this is 5 is not grouped to 7 and 5 is not grouped to 13 and 4 is not grouped to 12, and that is why we can say here the subcube numbers are what? The subcube numbers are nothing but your 1, 4 and 5. Just a minute, I'm so sorry students, wait a minute. No, yeah, here, okay. So the subcube numbers are
ದಟ್ ಈಸ್ 1 4 and 5. ಇವಾಗ 1 4 and 5 ಆಯ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 0 and 1 along with group of 8 and 9. ನನ್ನ ಸಬ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬಂದು only 4 and 5 ಆಗ್ತಿತ್ತು because one got shared by 9 according to another group number 4, right? ನಾನೀಗ 0 1 0 1 8 and 9 ನಾನು ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ 1 ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು 9 ಗೆ ಶೇರ್ ಆಗೋಗೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ 1 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು 8 9 11 and 10 ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸತಿ 8 0 ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದ್ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು here it is PI and EPI. I want to draw a line here. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಏನು? ಸೊ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ what I can say common? Here it is A common and here it is C common. So it is I write it as AC and essential prime implicant is also AC, right? Second group, ಯಾವುದು second group ನಂದು? So my second group is nothing but I'll just erase this. If you want a photo, you need to take a screenshot. Stop it at this point and take a screenshot, right? So group 2 ಏನಾಯ್ತು? So group 2 is nothing but 8 9 11 10. Cell number 8, cell number 9, cell number 11 and cell number 10. It is nothing but 0 0 0 and dash, and here it is nothing but A bar plus C bar D, C plus D bar. Here you can see that C plus D bar. I'm sorry, you can adjust ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ clumsy ಆಯ್ತೇನೋ. Yeah, so this one only I've written C plus D bar, C bar plus D bar and C bar plus D. So ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, so if you have made a group of 4 like this, all the elements of the top will get eliminated directly, right? And you have only A bar plus B. So ಈಗ A bar plus B ಇದೆ, ಅದು ನನ್ನ PI. Okay, so ನಾನು essential prime implicant ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ first prime implicant ಬರೀತೀನಿ, right? A bar plus B. And ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು 8 is being grouped by 0 according to group number 3 and 10 is being grouped by 2 according to group number 3. But what's that going to happen is that your 9 is not being grouped by 13 and 11 is not being grouped by 15. So therefore your essential cell numbers are 0 cell numbers are what I can say the 9 and 11. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 9 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 0 and 1 cell is grouped with 8 and 9 cells. And the cell number 0 and cell number 1 new group and cell number 8 and cell number 9 new group, which makes a group of 4. Correct? In the case of your overlapping. So ಆ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so your 9 gets grouped by 1 according to another group of 4. So that is why so the 9 will get eliminated and only you have 11 here, right? So but ನಾನು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, so ನಾನು ಹೀಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. Now in the group of 3, so here so it's an essential prime implicant. I'll write the same thing. Just a minute. So here in the group, third group ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ third group ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is nothing but cell number 0, cell number 8, cell number 2 and cell number 10. These two I don't care. And here it is nothing but 0 as well as 8, 0, right? Yeah, okay. So ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, so ಈ cell number 0 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ A plus B ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 8 ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ A bar plus B ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ cell number 0 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ it is C plus D, please do write that. And cell number 2 ಮೇಲೆ C bar plus D. So ಇವಾಗ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ಬೋಣಂತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಸೇ ಈ B and here you common say D. So here you get it as BD as prime implicant, but please do check that whether it is EPI or not. So the EPI alvo annಕ್ಕೆ just a minute. Yeah. So the EPIO alvo annadake. So cell number 0 gets shared by cell number 1 according to group number 1, right? And here your cell number 8, what is that going to happen is your cell number 8 is being getting shared by cell number 1 according to your group of which one? So according to your group of, that is what I can say, the 2, right? And cell number 10 is being getting shared by these two are not at all considered because it's a don't care term. So I can say that there is no zero cell, that is essential zero cell over here. So write it as none, and here I write it as dash. This is what is the answer for this question. You can take another fourth group which I have told you, that is cell number 0 and 1 are grouped together with cell number 8 and 9, which causes a group of 4, wherein here what's that going to happen is that your 1 gets eliminated and your 9 gets eliminated if you make that group of 4, right? Yeah. So that is what is this about to tell you, and you don't get terms na consider ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾವಾಗ. So you don't get terms ಗೆ just dash ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. So when you are trying to find out the essential prime implicant, don't get terms ಇರುವಂತ cells ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬರೀ 0 ಅಥವಾ 1 ಇರುವಂತ cells ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೆಲ್ ಇನ್ಯಾವ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I'll just wind up the session, and please do watch the session without fail. This has 3 contents, that is, one is you got to know how to solve a simple K-map using a max term, and you also got to know how to find the PI and EPI, and you also got to know how to do this using a don't care term. So 3 things you got to know. Please do watch it without fail. And the next topic is with the question papers itself, right? And this is what is about to tell you, and thank you.